So, liebe Freunde, guten Tag und herzlich willkommen zu unserem Sprachkurs von D-Series Academy. I welcome all of you to the language program of D-Series Academy. Heute befassen wir uns mit Passivsätzen. Today we are going to handle passive voice or passive sentences. Vielleicht haben Sie das schon gehört. In jeder Sprache gibt es zwei Arten von Sätzen: Aktivsätze und Passivsätze. In every language there are two main different types of sentences: active sentences and passive sentences. Why these names are given, we should think about it. In einem Aktivsatz ist der Täter wichtig. Täter, the man or the person who does the action. All of you will be knowing the nucleus or the most important part in a sentence is this verb. Without verb there is no sentence possible, or in a verb gibt es kein Satz. If there is a verb, then there should be some person to do this action. Verb always shows a action: to sing, to dance, to cook, to teach, to swim. So ein Verb zeigt immer eine Aktivität. Das ist eine Tätigkeit. Aber wenn man es tun soll, muss eine Person das sein. There should be a person to do this particular activity. Such a person is known as the subject or the nominative in Deutschen Satz, in English also. That means in an active sentence, the person who does a particular activity is the most important part of the sentence. That's why we are constructing active sentences. Only then we construct active sentences. But when we talk about passive sentence, if you talk about passive sentence, then der Täter ist absolut nicht wichtig. Entweder wir kennen den Täter nicht, wir wissen nicht, wer der Täter ist, oder der Täter ist unwichtig. The person who does this particular action is absolutely unimportant. We will try to clarify this with the help of sentences. Take the sentence: Der Direktor schreibt einen wichtigen Brief. The director, he is writing a very important letter. This is an active sentence. Which is the most important part in this sentence? Der Direktor oder der Minister. Der Minister schreibt einen wichtigen Brief. So the person who does the action is the most important part of the sentence. Hence wir bilden einen Aktivsatz. Oder die Polizei verhaftet den Dieb. The police arrests the thief. The thief is not important. The police is important. So wir bilden einen Aktivsatz. So as I told you earlier, if the Täter is not important, or if you do not know the Täter, then and only then we will construct a passive sentence. For example, 200 people were killed in the air crash. 150 people were killed in the tsunami. The President of the United States was assassinated. Look at these sentences. Who is the Täter? Who did all these actions? We don't know.
When we say 200 people were killed in the air crash, who did it? We have no idea. Or 200 people were killed in the tsunami, were drowned in the tsunami. Who did that? We do not know. So in such cases, in solution failure, when wir den Täter nicht kennen, oder wenn wir nicht wissen, wer der Täter ist, nur dann bilden wir Passivsätze. And one more thing you have to keep in mind, Passivsätze is not at all used in der gesprochenen Sprache. We do not use passive sentences in the spoken language. Mostly we find such things in the short stories or in Zeitungen, in the newspapers. There is a basic fundamental thing that you should know about passive things. Now, if you want to make a passive sentence, wenn wir einen Passivsatz bilden möchten, es gibt ein Formell. Wie macht man einen Passivsatz? Formel ist werden plus Participe Perfekt für Präsens, wurden plus Participe Perfekt für Präteritum und sein plus Participe Perfekt plus worden, nicht geworden, worden für das Perfekt. That is a formula to make the passive sentences. Beispielsätze. Das Fenster wird geputzt. The window is being cleaned. Who cleans the window? We are not interested in that. Plural form. Die Fenster wurden geputzt. The windows were cleaned. Oder die Fenster sind geputzt worden. The windows have been cleaned. So as I told you earlier, the particular action is only important. Who cleaned the windows? Whether the mother or the father or the servant or somebody else, we are not interested. That's why in such cases we have made the passive sentences. Passive sentences can also be formed with the help of modal verbs. Beispielsatz. Das Fenster kann geputzt werden. Here it is not worden, werden. Die Fenster könnten geputzt werden. Oder die Fenster können geputzt werden. Und die Fenster haben geputzt werden können. But only the first example, Beispielsatz, das Fenster kann geputzt werden oder die Fenster können geputzt werden, das finden wir in der alltäglichen Sprache. The windows can be cleaned, the windows must be cleaned, dann sagen wir, die Fenster müssen geputzt werden. But in comparison to the earlier thing, you should keep in mind that it is werden that it is given at the end and not worden. And worden you will not find anywhere in the dictionary. It is just a word to show that the sentence is in passive perfect. It by itself, it just doesn't have any meaning. Now, passive, in passive itself, there are two different passives. The first passive is Vergangspassiv. Vergangspassiv zeigt immer eine Handlung. It shows always a action. Beispielsatz. The Tür wird geöffnet. The door is being opened. The active Satz für this sentence will be Ich öffne die Tür. I open the window. But the subject is not important. If the subject is not important, immediately then switch over to a passive sentence and you say Die Tür wird geöffnet. What happens after this?
The door ist being opened, die Tür wird geöffnet, und then what next? The Tür ist geöffnet. The door is open, or the door is opened. Another example, die Läden werden 8 Uhr geöffnet. The shops are being opened. The shops are opened at 8 o'clock. Die Läden sind von 8 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. The shops are opened from 8 o'clock till 6 o'clock in the evening. Ein anderes Beispiel, das Fenster war die ganze Nacht geöffnet. Ich habe das vergessen, mein Fenster zu schließen. Also das Fenster war die ganze Nacht geöffnet. Das ist ein Passivsatz. The window was open the whole night. Hier, das Fenster war die ganze Nacht geöffnet. Even though there is a participle perfect at the end, from this sentence we can come to the another sentence. Das Fenster war offen. Die ganze Nacht war das Fenster offen. The whole night the window was open. Now compare, vergleichen Sie diese zwei Sätze. Das Fenster war die ganze Nacht geöffnet und das Fenster war offen. The window was open. When you look at the sentence, this is also a passive sentence, but the name of this passive sentence is Zustand passiv, a position. After one action has been made, what is the position now? That's what a Zustand will always, a Zustand passiv will explain to you. Das Fenster war offen, the window was open. If you look back, the window has been opened. Das Fenster wurde geöffnet. And after this action comes a Zustand, a position. The window was open. Now, look at the word often. What is that? There is no werden in the sentence. There is no participle perfect in the sentence. Am Ende haben wir ein Adjektiv. Das Fenster war offen. Das bedeutet das offene Fenster. The open window. That means a Zustand passiv or a Zustand passive such is a sentence where there is no werden and where there is no participle perfect, and instead of the participle perfect there is only a adjective. That's how you will discriminate between a Vorgangspassiv from a Zustand passiv. Ich wiederhole das noch einmal. I'll repeat that once again. A Vorgangspassiv will always show you an action. Das ist eine Handlung. Aber eine Zugangspassiv will always show you a position. What happens after the class? What happens after the action? That is the main difference between Vorgangspassiv and Zugangspassiv. Some more things that you had to keep in mind. Some sentences with modal verbs and intransitive verbs, they cannot have any passive form. Einige Sätze mit Modalverben und intransitive Verben, daraus kann man kein Passiv bilden. Zum Beispiel, ich möchte Kaffee trinken. I would like to drink coffee.
Es regnet. It rains. Wir gehen in die Schule. We are going to school. Look at these sentences. Think whether we can make a passive from these sentences. Not possible. Passive sentences are possible only from transitive verbs. For example, ich schreibe einen Brief. I am writing a letter. There is an accusative object in diesem Satz, nämlich einen Brief. Hence, das ist ein transitives Verb. Schreiben ist ein transitives Verb. Ich schreibe einen Brief. Daraus kann man ganz einfach einen Passivsatz bilden. Ein Brief wird geschrieben. A letter is being written. So that's the first and the most important thing if you want to construct a passive sentence. Look whether the verb is transitive or not. Look whether in the sentence there is a modal verb. In these two cases, keep in mind, ein Passivsatz ist unmöglich. Noch eine Sache möchte ich hier erwähnen. Zum Beispiel, es gibt einen Satz, mein hilft mir. Helfen ist mit Dativ, also mein hilft mir. Somebody is helping me. Im Deutschen ist das possible. Im Deutschen ist es möglich, einen Passivsatz zu bilden. Mir wird geholfen. There is no English equivalent for that. Also dieser Satz kann man nicht auf Englisch übersetzen. Das ist typisch Deutsch. Und diese Verwendungen, mir wird geholfen, das ist nicht oft in der gesprochenen Sprache benutzt. Man hört das nicht oft. Manchmal hört man das, aber nicht oft. Das müssen Sie auch im Kopf haben. Wir kommen zu dem letzten Satz. Der Brief wurde von dem Minister geschrieben. Der Brief wurde von dem Minister geschrieben. Was bedeutet dieser Satz? The letter was written by the minister. Also, wer oder was ist wichtig in diesem Satz? Früher haben wir schon gesagt, ein Passivsatz bildet man nur, wenn der Täter unwichtig ist. Aber in solchen Sätzen, der Brief wurde geschrieben, das ist ein normaler Passivsatz. Aber wenn wir betonen möchten, wenn wir etwas hervorheben möchten, von wem wurde der Brief geschrieben? Das ist auch wichtig. Wer hat diesen Brief geschrieben? In diesem Fall der Minister. In solchen Fällen bildet man einen Passivsatz mit von. Der Brief wurde von dem Minister geschrieben. Beide, der Brief und von dem Minister, das ist unterstrichen. Das bedeutet, die beiden Satzglieder, both these words are very, very important. Only in such cases we make a sentence in passive with the help of von. Das ist alles über Passiv. Ich wünsche Ihnen viel Glück mit Passiv. Dankeschön.